Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be enjoying summer time with good health. Once again we are together in this online class. Let's continue with our previous topic. We were studying about the personalities of Islam and the personality of Hazrat Umar Raziyallahu Anhu. My dear students, in the previous video we studied that Hazrat Umar Raziyallahu Anhu was the second Khalifa of Islam. He was born in Makkah and he belonged to an educated and influential family of Makkah, and he knew how to read and write, which was very rare in Arabia in those days. Hazrat Umar Raziyallahu Anhu was intelligent, brave and courageous. He was physically tall and strong. He was a skilled marksman and writer and a good poet and speaker. As a trader, he traveled to different countries and he accepted Islam in a very dramatic manner, and I had told you the detail of that incident, that how did he accept Islam. Now in the remaining part of the lesson we will study that after Hazrat Umar's conversion to Islam. Conversion means move over, change. इसको उर्दू में कहते हैं अकीदे या मज़हब की तब्दीली. जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, इट गेव मच नीडेड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू इस्लाम एंड मुस्लिम्स. तो मुसलमानों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली, बहुत हौसला मिला. ही fearlessly went and informed the chiefs of Quraysh about his acceptance of Islam. He prayed openly at Khana Kaaba and challenged anyone who dared to stop the Muslims from praying. After his conversion, Muslim prayed openly in Masjid Haram for the first time. आपके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने पहली दफ़ा मस्जिद हराम में खुलम खुला नमाज अदा की या सबके सामने नमाज अदा की. At the time of migration to Medina, Hazrat Umar Raziyallahu Anhu did not fear or leave secretly. He openly challenged anyone who tried to stop him from leaving. No one dared. जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बेखौफ होकर आपने मदीना की तरफ हिजरत की और ना ही आपने छुपकर मक्का को छोड़ा. आपने खुलम खुला चैलेंज किया कि अगर कोई मुझे रोकने की जुर्रत कर सकता है तो वो मुझे रोके, और किसी में भी ये जुर्रत पैदा ना हुई. डेयर मीन्स जुर्रत करना. माय डियर स्टूडेंट्स, एज अ मुस्लिम ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू द सर्विस ऑफ इस्लाम. हिज डिवोशन फॉर द प्रॉफिट वाज ग्रेट. आपने अपनी तमाम ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ की और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी. When the Prophet died, Hazrat Umar could not accept the reality. All the Muslims were sad and confused. At this point, Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Anhu gave his famous speech. He said, "Whoever worshipped Muhammad sallallahu alaihi wasallam, let them know that Muhammad has died, and whoever worshipped Allah, let them know that Allah is alive and never dies." जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये तकरीर की और ये अल्फाज कहे, hearing this, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु fell down on his knees in great sorrow and accepted the reality. तो आप घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गए और आपने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में नहीं हैं. My dear students, after the death of Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Anhu, Hazrat Umar Raziyallahu Anhu was elected to become the second Khalifa of Islam. जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ात पा गए तो आपको इस्लाम का दूसरा खलीफा मुंतखब किया गया. He looked after the बैतुल माल. खलीफा बनने के बाद आपने बैतुल माल की देखभाल की. He was known for his simple living as a खलीफा. खलीफा के तौर पर हर कोई जानता था कि आप बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे. As a leader, he used to keep the needs of the people topmost in his mind. आप लोगों की ज़रूरियात को हमेशा अपने जहन में रखते थे. To make sure no one slept hungry during his rule, he used to walk through the streets almost every night to see if there was anyone needy or ill.
آپ یہ یقین کرنے کے لیے کہ آپ کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوئے، آپ رات کو گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ آیا کہیں کوئی شخص بھوکا یا ضرورت مند یا بیمار تو نہیں ہے۔ He said, if a dog dies hungry on the banks of the river, Umar will be responsible. تو آپ کے ان الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی ضروریات کو لے کر کتنے فکر مند تھے۔ My dear students, حضرت عمر's rule lasted for 10 years. آپ کا دور حکومت 10 سال رہا۔ Under his leadership، آپ کی حکمرانی میں the Islamic empire expanded. اسلام کی جو ریاست تھی وہ وسیع ہو گئی۔ Expanded means پھیل جانا، بڑھ جانا۔ At a very fast rate، بہت تیزی سے۔ مسلم conquered پرشیا، سیریا، جارڈن، پیلسٹائن، جیروشلم، نارتھ افریقہ اینڈ ایشیا مائنر اینڈ went up to the borders of China. یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ Conquered means فتح کیا اور ان کی ریاست جو ہے وہ چین کے بارڈرز تک پھیل گئی۔ He conquered many cities، آپ نے بہت سارے شہروں کو بھی فتح کیا، and castles، اور قلعوں کو، and built 1400 mosques in the land he conquered، اور وہ سرزمین جس کو آپ نے فتح کیا اس میں آپ نے 1400 مساجد تعمیر کروائیں۔ My dear students، حضرت عمر was leading the morning prayers when a person called Firoz stabbed him 6 times in the abdomen. آپ صبح کی نماز کی امامت کروا رہے تھے جب ایک شخص جس کا نام فیروز تھا اس نے 6 وار آپ کے پیٹ میں کیے۔ 3 days later on Sunday، اور زخمی ہونے کے 3 دن بعد اتوار کے دن 7 نومبر کو 644 CE he died of the wounds، آپ زخموں کی وجہ سے وفات پا گئے۔ He is buried near the Holy Prophet and حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ in مسجد نبوی in مدینہ۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب مسجد نبوی میں مدینہ کے شہر میں دفن کیا گیا۔ My dear students، in this unit we have studied in detail about the life of Hazrat Umar from his birth till his death. Kindly go through the whole unit once again and don't forget to do the work page number 39 which is on the book. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.